Hello friends, now we are here at Columbia Icefields. The one behind me is Columbia Icefields. It is located in 250 square kilometer area. It's a huge area. Now we are going there. But just wait and see how we are going there. By bus or car or by walk. Do you want to know? Be wait. మనం ఇప్పుడున్న ఈ ప్రదేశం కొలంబియా ఐస్ఫీల్డ్స్. కొలంబియా ఐస్ఫీల్డ్స్ సుమారుగా 250 కిలోమీటర్లు విస్తీర్ణం కలిగి మంచు పర్వతాలతో కప్పబడి ఉన్నది. సో మనం నా వెనక ఉన్నటువంటి ప్రదేశం ఏదైతే ఉందో అది కొలంబియా ఐస్ఫీల్డ్స్. సో మనం ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళబోతున్నాం. అది ఎలా? కారులో వెళ్ళిపోతున్నామా, బస్సులో వెళ్ళిపోతున్నామా, వెహికల్ మీద వెళ్ళిపోతున్నామా, లేదా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నామా తెలుసుకోవాలని ఉందా? కొంచెం సేపు వెయిట్ చేయండి. సో ప్లీజ్ బీ వెయిట్. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇప్పుడు చూడబోతున్న ఈ ప్రదేశం కొలంబియా ఐస్ఫీల్డ్స్. కొలంబియా ఐస్ఫీల్డ్స్ ముందనుకున్నట్టుగానే 250 కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణం కలిగి ఆ విస్తీర్ణం అంతా కూడా మంచుతో కప్పబడి ఉంది. సో మనం ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం. మీరు కొంచెం సేపు వెయిట్ చేస్తే మనం ఎలా వెళ్ళిపోతున్నామో లైవ్లో వీక్షించగలం. సో ఈ కొలంబియా ఐస్ఫీల్డ్స్ అథాబాస్కా గ్లేషియర్ అని కూడా అంటారు. ఇది జాస్పర్ నేషనల్ పార్క్లో ఉంది. సో ఈ షెల్టర్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ టికెట్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడే లంచ్ చేయాలి. లంచ్ చేసిన తర్వాత గ్లేషియర్ దగ్గరికి మనం వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏమేమి రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి అన్నీ కూడా టికెట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, అలాగే కొలంబియా ఐస్ఫీల్డ్ బోర్డింగ్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడే వాష్రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళబోతున్నాం. వన్స్ వీ ఫినిష్ లంచ్ హియర్ we're gonna సో ఈ ప్రదేశం ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రదేశం అంతా కూడా కొలంబియా ఐస్ఫీల్డ్స్. సో అథాబాస్కా అథాబాస్కా గ్లేషియర్, స్నోడోమ్, డోమ్ గ్లేషియర్ డోమ్. సో ఈ మొత్తం ఏరియా 250 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ విస్తీర్ణించి ఉన్నది. So all these icefields located in 250 square kilometer area, which we are looking at the map. Athabasca, Andromeda, Athabasca Glacier, Snowdon Glacier. So once they allocated the time, we have to start our trip. The trip, how it is, have a look here. Here we are here at Glacier Discovery Center. Then we start our journey from here, and we have to take a shuttle here at the glacier. Then the shuttle takes us to
the Ice Explorer Center, then we have to catch a Ice Explorer. Then this is the vehicle, Ice Explorer. It's a huge tires, and see the vehicle how it's look like. Then it's take us to the mountain, the Glacier Mountain. ఈ గ్లేషియర్ డిస్కవరీ సెంటర్ దగ్గర నుంచి బస్ తీసుకుని ఐస్ ఎక్స్ప్లోరర్ సెంటర్కి వెళ్ళి ఐస్ ఎక్స్ప్లోరర్ మనల్ని మౌంటైన్ పైకి తీసుకెళ్తుంది అనమాట. ఇది కాన్సెప్ట్. ఇది గ్లేషియర్ గ్యాలరీ. గ్లేషియర్ గ్యాలరీ అంటే మన గ్లేషియర్ మౌంటైన్స్ని, వాటి యొక్క ఇమేజెస్ని ఫోటో రూపేణ చిత్రీకరించి ఇక్కడ ఫొటోస్ ఉంచి గ్యాలరీ కింద ఉంచారు. అదొకటి. రెండు, వాటిని 3D షేప్లో కూడా తయారు చేసి వాటిని మన ముందు ఉంచారు అనమాట. అదే గ్లేషియర్ గ్యాలరీ. ఈ గ్లేషియర్ గ్యాలరీలో ఇక్కడ గ్యాలరీతో పాటు ఇక్కడ థియేటర్ కూడా ఉంటుంది. ఆ థియేటర్లో మూవీ ప్లే చేస్తారనమాట గ్లేషియర్ గురించి. ఇది చూస్తే 3D గ్లేషియర్ అనమాట. అది గ్లేషియర్ మౌంటైన్ ఏ విధంగా ఉంటుందో 3D రూపంలో ఇక్కడ డిస్ప్లే చేశారు. అలాగే చుట్టుపక్కల వాల్స్ అన్నీ కూడా గ్లేషియర్ ఫొటోస్తో ఉన్నాయి. చూడండి, అవన్నీ కూడా గ్యాలరీ. అలాగే మనకి ఇప్పుడు కనిపించేది థియేటర్. అది థియేటర్ ఏదైతే ఉందో సినిమా థియేటర్, అందులో మూవీ వేస్తారు అనమాట. అక్కడ మనం చూసినట్లయితే మీకు యూట్యూబ్లో కూడా వీక్షించవచ్చు ఈ మూవీని. లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో మీరు ఒకవేళ మీరు ఐస్ఫీల్డ్ ట్రిప్ని యూట్యూబ్ మూవీ రూపంలో చూడాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో చూడొచ్చు. ఇదంతా కూడా గ్యాలరీ. మనం ఇప్పుడు గ్యాలరీలో ఉన్నాం. చూడండి, గ్యాలరీ 3D ఇమేజెస్, అలాగే ఫొటోస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ గ్యాలరీలో. అడ్వెంచర్స్ ఎక్కువ ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళ లెజెండ్స్ కింద పరిగణించి వారి యొక్క ఫోటోల్ని ఇక్కడ ఆల్బమ్ క్రియేట్ చేసి ఈ వాల్ పైన ఉంచారనమాట. గమనించండి. ఇవన్నీ కూడా రెస్టారెంట్లు. రెస్టారెంట్ నుంచి బయట ప్యాటియో ఉంది, బాల్కనీ. అక్కడి నుంచి కూడా వ్యూ ఉన్నది, గ్లేషియర్ వ్యూ కూడా చూడండి. ఇక్కడ నుంచి ఎంత చక్కగా కనిపిస్తుందో చూడండి. ఇలా ఇక్కడ షటిల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ అన్ని బస్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ బస్సులో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మనకి 329 అలొకేట్ చేశారు. సో 329 బస్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వన్స్ 329 తీసుకున్న తర్వాత అది మనల్ని ఈ రోడ్డు మార్గం గుండా, ఈ సన్నటి రోడ్డు ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ఎక్స్ప్లోరర్, రెడ్ కలర్లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ప్లోరర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్ప్లోరర్ క్యాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎక్స్ప్లోరర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో మనం ఇప్పుడు ఐస్ఫీల్డ్కి వెళ్తున్నాం. బస్సు మనల్ని ఎక్స్ప్లోరర్ ట్రక్ వరకు తీసుకెళ్తుంది. అక్కడ నుంచి ట్రక్ సహాయంతో మనం పైన కనిపించేటువంటి ఐస్ఫీల్డ్కి వెళ్తున్నాం. Alright folks, so we'll make our way. We'll get up to the turnaround point here, where we'll be going on to the glacier. So you'll be leaving this coach and then getting onto the snow coach that takes you up onto the glacier itself. So you can leave anything you want here on this coach, because it'll be locked up. But obviously you want to take what you need to be on the ice. It's a little cooler today, so you definitely want to be have your extra jacket, gloves, sunglasses. Don't forget your camera. And then that usually will take an hour for these guys to get you onto the glacier and back. Like I said, when you get up there, they'll let you off the coach, the snow coach, and you can be standing on about 300 feet of ice.
guys will, they're great to talk about the glaciers, the movement, how bad they're retracting. So as we make our way up here, we see a lot of this grass and leaves. They've turned different colors. These really red colors are weeds or kind of herbs. It's called kanika weed. And it's basically, the natives would use it for pipe, like a tobacco, back in the days, yeah? Kanika weed. Kiniki. Alright, so you got one of the oldest forests there on the right. That's in between Snowdon, that's Snowdon Mountain there on the right, and the Athabasca here. That forest is about 700 years old, and it slides right along the side of these moraines. Now there's a lateral moraine, is what these moraines are on both sides of the glacier, and then there's the toe moraine. The toe moraine is at the bottom of the hill, and it usually, toe moraine, it moves as the glacier, the moraine moves backwards, and the glacier moves backwards, and the moraine stays. And then it creates more and more piles of that loose gravel. Some of the trees we see up here on the left, these are what we call flagpole trees. And that is the fact that the winds that come off the glacier and the ice fields, as you can see, there's only green on the south side, not on the north side. That's because of the winds, and of course nothing grows there. And so they're known as flagpole trees. But the vegetation is very, very short because it is cold most of the time up here. It's a good day. So when you get up there, make sure you bring your bottle of water with you. If you want to drink some of that water, like I said, Oh my god. See that snow Hi guys, perch. how's she going? See that tire. Fantastic. We're going into this bus now. Yeah, for sure. They're all stickers on the bottom. So ఇది స్నో కోచ్ లేదా ఐస్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఇందులోనే మేము గ్లేషియర్ మౌంటైన్ పైకి వెళ్తున్నాం. చూడండి, ఇది చాలా థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. see the tires, ice explorer, snow coach, whatever it is called. మనం బస్సులో ఉన్నాం. ఈ బస్సులో మౌంటైన్ పైకి వెళ్తున్నాం. ఈ బస్సులో థ్రిల్లింగ్ సామాన్యంగా ఉండదు, అసలు రేంజ్లో ఉంటుంది అంటారు. చూద్దాం. చూసిన టైర్స్ ఎలా ఉన్నాయి. ఇది ఫస్ట్ టైం ఏం కాదు, ఇది ఆల్రెడీ వచ్చాము ఇంతకుముందు కూడా చాలాసార్లు. ఇది ఓన్లీ యూట్యూబ్లో కోసం, ఓన్లీ మీకోసం స్పెషల్గా తీసుకున్నటువంటి వీడియో. చూడండి, ఫస్ట్ సీలింగ్ కూడా You're going to hit the road right away. We just have to go over a couple safety things. On the center of the roof, on the middle there's two emergency exit hatches. With those open, you press that up, it lifts up a couple inches. On the back side of it, there is a quarter turn tab, and you turn it quarter ways, press that up, that'll flip up and over. On these sides of the bus, there's two windows.
near the front, 2 near the back. Emergency exit windows are labeled at the bottom. They have metal tabs that pop open, and then the window will push out. One of my favorite exits though is this door that you guys came in. That's the best one to use. Or the driver's door. It opens up just like a door. There's a first aid kit up here, fire extinguisher, and you guys see seat belts on you guys' seats. Please use those on the way. And then yeah, that covers all that. Remember guys, there's a Mr. T and iced tea, but there's no tea like safety. All right, thanks guys. Anyone from the States? Hey, there you go. How'd you get over the border? Vaccinations. I heard it's very tricky to get across the border right now. Oh, easy? Perfect. Welcome one, welcome all. Pleasure to have you guys on board. Alright, so this time here, maybe I'll get some information about this place. Did you guys learn about glacier formation on your way up with McKenna? Yeah. Do you remember what the term is called? The transition phase from snow to ice? It starts with an F. Did she talk about it? Fortification? Alright, so yeah, when you get about 50 meters of snow packed on top of each other, that's when you start to form glacial ice. With all that force pressure friction, it's going to melt and refreeze on those bottom snow molecules, turn into ice crystals, and then eventually a deep blue glacial
Glacier before? Or been out to the Columbia Icefield? Oh, couple? Alright, cool. So yeah, we got the Athabasca Glacier here, and if you follow it all the way down to the top, up, there's a couple, 3 steps there, and then some snow that meets the sky. That snow is the Columbia Icefield, guys. Alright, just gotta make a quick radio. Then we'll hit the road. As soon as we move, you gotta take a seat. 53513. Top Lateral Marine, 6x6 off. ఇక్కడ బస్సు ఇంచుమించుగా 90 degrees స్లోప్లో వెళ్తున్నట్టు ఉంటుంది. గమనించండి, ఇక్కడ చాలా డేంజరస్ అనమాట. అందుకే ఈ ఐస్ ఎక్స్ప్లోరర్ని ఉపయోగిస్తారు, లేదంటే మామూలు బస్సులో కూడా వెళ్ళొచ్చు. So that's a Columbia Icefield up there. If everyone, you gotta take a seat now. All good. So Icefield is like a big chunk of ice that sits on the mountains in front of us, and to classify an icefield as such, it has to supply ice to at least 2 different glaciers. And out here we're triple qualified, triple quantified. We supply ice to 6 glaciers. We've got Athabasca down to our north, Stepfield north of Skywalk, Saskatchewan about 20 minutes south, and then Columbia and Castlegar. So that's all 6 glaciers that get fed from this icefield. The icefield spans an area of about 165 square kilometers. So that's about 2 of Canada or 34 of Banff. And it covers 2 different national parks and 2 different provinces. You got on the south Banff National Park, on the north Jasper National Park. And then Alberta and BC, of course, for the provinces it sits on. Alright guys, you guys are about to experience the slowest roller coaster ride of your lifetime. Raise your hands up. Woo! Awesome. So this is the steepest gravel road in North America, or commercially used road anyways. Sitting at a percentage of about 34% right now. Very, very cool. The steepest road you travel on highways is about 13%. To about 18% is about as steep as you get. You guys get some amazing views through all the windows here, up through the roof. There's some really cool views. That's Mount Snowdon in front of it, straight in front of us. Just toward the right of it is Mini Dome. I did that hike 2 weekends ago. Super fun time up there. A little bit of scrambling up, so hands and feet stuff. But amazing views of the Athabasca Glacier from up there. The ice explorers look tiny. Super fun time. If you guys look across the valley to the right, you got Mount Wilcox standing at 2884 meters tall. I've done that hike twice. Amazing views of the glaciers, the Icefield, Bird's Eye View of Skywalk up there too. Awesome time. It takes about 4 hours to go up and back on all trails anyways. That's what it says. Got a couple nice lakes down there. Yeah, go ahead. What's your question? Straight at, you're talking about the mountain? Say it one more time. This one is which? Oh, the buses down there? Yeah, those are just other ice explorers. Same as these ones. Yeah, there's 3 more down there right now. Now, usually we have about 5 or 6 running in a day. About 2 years ago, we had up to about 16. It's just been quite a bit slower this year. Very, very cool machines. These things are super fun to drive. If you guys are wondering what it takes to drive these things, that's pretty much nothing, really. They just hired me yesterday. I'm just kidding. No, we all took Class 2 training. We got our Class 2 licenses. We actually had to take a program called MELT training, and we got to take it in Banff. It was about a 2.5 week program. Super fun time. That's how we get on the coaches and to be able to drive on the highway. And then, and they do a pretty extensive training program on these things for us to drive. Pretty fun time.
Alright guys, you want to know something super interesting? Something super cool? We are actually on the Athabasca Glacier right now. Welcome! I'm going to pull off here. You guys can hop off and go explore, eh? Pretty cool. So this is actually what we call the Icefields Marine. If you took a shovel and dug down a meter below this road, you would hit ice. So because the glacier on the right is melting, receding, it's losing all this rock and dirt to the left of us is actually moving down and to the right. Every year it moves down and to the right about a meter. So it's covering up ice. It's actually insulating it, protecting it from the sun. And if you don't believe me, look on the left side right there. There's some ice right there. That's part of the Icefields Marine too. So that started cracking about 2.5 months ago. And it cracked about a foot to begin with. And you know how I was talking about that deep blue glacial color earlier? When it cracked, and no air had seen it yet, so it was the deepest blue color you can imagine for ice. Super, super beautiful. It actually split the road in half. So we had to do a lot of remodeling on the road, make it good to drive on again. All right, here. So we did the roller coaster portion of the tour. Now it's time for the water park portion. There's some life jackets under you guys' seats. We'll hop off and go for a swim, eh? It'll be a little chilly. We actually designed this little pool here. We raised up the earth on the right side there to make a little pool. We call this the tire wash pool. And yeah, it's for washing tires. So we try to get all the tires clean from any debris that we pick up along the road. We don't want to track any debris on the glacier. So any dirt or any rocks that go on the glacier speed up the melting process. Mostly because of the albedo effect. If you guys don't know what that is, if you guys wore a dark shirt on a hot summer day, you felt the albedo effect before. Dark colors attract a lot of sunlight, absorb heat. So yeah, and any rocks or any dirt that's on the glacier is going to absorb heat. There's actually rocks, you'll see rocks all over the turnaround point. They're starting to melt into the ice because it's absorbing a lot of heat. There's another bad thing for glaciers. If you guys look all around here, there's a lot of dirt on the glaciers with dark color. We call that cryokinite. So that's just atmospheric particles like microbes, bacteria, smoke particles. If you guys look on the right there's a pile of cryokinite, a little dirt cone. So what happens, it's kind of a cool process. So if you get all that particles, they kind of attract towards each other. And then they're attracting sunlight, and then they'll sink into the ice. If it builds up thick enough, it'll start to insulate the ice beneath it, kind of like an iceberg marine. And then it'll melt the ice around it. That's where those cones come from. So we call those cryokinite cones, or dirt cones, or glacier turds. Alright guys, we're just about at the turnaround point. Are we all excited? Awesome, I love it. So, yeah, so there are dangers around the glacier, around the turnaround points, but we got areas marked off the boundary side. There's crevasses around them, so please don't cover the boundary area, boundary ropes. If you guys do go over and follow the crevasse, there's not much we can do. We don't know how deep they are, but we will be able to find your very well-preserved body in about 50 years from now. So that's kind of cool, I guess. So yeah, stay within the boundary sides, stay to the right and to the front of the buses, don't go behind or to the left. These buses back up and there's really large blind spots. It's very tough to see people. So departure time is 2:15, guys. That's when the bus leaves. Please be on the bus at that time. Please get on the bus ahead of time. About 2:10 kind of works good. Or just slightly after. So we are bus number 535, the Frog. What time are we leaving, guys? 2:15, and what bus are we? The Frog. What sound does a frog make? There you go. Awesome, guys. Have a great time out there.
ఎక్కేటప్పుడు ఎంత డేంజరస్గా ఉందని అది అట్లా ఉంటుంది. చాలా స్లోప్ అనమాట. అసలు మనకి ఎక్కడి నుంచి కనిపిస్తుంది. చాలా డేంజర్ అనమాట. అందుకే పెద్ద టైర్స్ ఉపయోగించాలి. అది గ్రిప్ ఉంటాయి. అది గ్రిప్ లేకపోతే కష్టం. ఏ నార్మల్ వెహికల్ వస్తే గ్యారంటీ యాక్సిడెంట్ అవుతుంది. యాక్సిడెంట్ చూడండి కొండ మీద అయితే స్లోప్ చూడండి. స్లోప్ వచ్చినప్పుడు చాలా డేంజర్ అనమాట. సో వ్యూ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇది సమ్మర్లో ఇది మనం ఇప్పుడు సమ్మర్లో వచ్చాం. అదే సమ్మర్ ఎండింగ్. వింటర్లో అసలు రాలేమన్నమాట ఇక్కడికి. మొత్తం మంచు ఉంటుంది. ఈ వాటర్ అయితే ఇలా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. ఇవే గ్లేషియర్ వాటర్. ఈ వాటర్నే మన ఇండియాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసి అమ్ముతూ ఉంటారు. ఒక్కొక్క బాటిల్ వచ్చి ఎలా లేదన్నా 500 రూపీస్ ఉంటుంది. $10 వరకు ఉంటుంది. సో ఇది ఎక్స్ప్లోరర్ గ్రూప్. మనకి ఏ బస్సు అయితే టికెట్ చేశారో ఆ బస్సులోనే ఉండాలి. వేరే బస్సు చాలా జాగ్రత్తగా బస్సు వెళ్తుంది కదా, ఆ బస్సు ఎక్కేటప్పుడు లైక్ సో that ice cream. This is how it looks like. See the people how they are enjoying. It's 365 days, 24 hours into any time. It's it's with snow. It never ends. And winter it will be closed because the snow will be lost and you cannot even enter here. Wherever you see icy, the water which is going is glacier water, which we are selling it for 500 rupees in India. జారిపడే ప్రమాదం ఉంటుంది. చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నటువంటి వేసుకొని నడవలసింది. వచ్చాం ఐస్ఫీల్డ్ దగ్గరికి వచ్చాం. మొత్తం బాగుంది ఇక్కడ ఐస్ఫీల్డ్. చాలా అందంగా. మనం వచ్చిన వెహికల్ అయితే ఐస్ ట్రక్స్ అంటారు, లేదంటే ఎక్స్ప్లోరర్ ఐస్ ఎక్స్ప్లోరర్స్ అంటారు. బట్ చూడండి వ్యూ ఎలా ఉంటుంది. చాలా అందంగా. ఇక్కడ చలి ఎక్కువ ఉంటుంది. చలి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మేబీ సమ్మర్ కాబట్టి చలి -6, -7 అలా ఉంటుంది. ఇంకా వింటర్లో అయితే ఇంకా -60, -70 కూడా వెళ్ళిపోతుంది. చలి ఉంటుంది ఇక్కడ. అసలు ఇక్కడికి రావడం చాలా కష్టం అనమాట. చూద్దాం ఇప్పుడు ఆ బస్సు కొండపైకి ఎక్కుతుంది. ఇప్పుడు మనం దాని వీడియో చేసి స్లిప్
ఇక్కడే ఉన్నాం, ఇంకా పైకి వెళ్దాం. సో పైకి మనకి ఇంకా వచ్చే ముందు మనకి ఇంకా ఈ మార్గం మనకి ఫ్రంట్ సీట్ దొరుకుంటే బాగుండేది, ఇంకా బాగా తీసుకున్నాను. సో మనకి డ్రైవర్ చెప్పిందంతా కూడా బాగానే ఉన్నా కానీ దాని వ్యూ చూపించలేకపోయాం. చూద్దాం నెక్స్ట్ టైం బెటర్ లక్. ఏరియా బౌండరీ అనమాట ఇది. క్రాస్ చేసి అటువైపు వెళ్ళకూడదు, ఎందుకంటే అక్కడ ప్రమాదం జరిగే పరిస్థితి ఉంటుంది. అక్కడ ఐస్లో కూరుకుపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది, ఎందుకంటే అది ఇంకా కట్టలేదు అలా. ఎప్పుడైనా సరే అది కిందకి దిగిపోతుంది అనమాట, అందుకే అక్కడ బౌండరీ వేసారు. సో ఈ బౌండరీ దాటి వెళ్ళకూడదు. లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మనం శివరి వరకు కూడా వెళ్ళిపోయాం. ఆ వీడియో ఎవరు ఉంటే కూడా ఇక్కడ హెల్ప్ చేస్తాను. సో మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి బాగా క్లోజ్గా వచ్చాము. చూడండి చాలా మౌంటైన్స్ పై భాగం వరకు కూడా వచ్చాము ఇక్కడ. సార్ ఎందుకు రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టి గ్లేషియర్ వాటర్ అక్కడ నుంచి ప్రవహిస్తూ వస్తుంది. లాస్ట్ టైం అక్కడ కూడా వెళ్ళాం, ఈసారి బౌండరీ వేసారు రవికుమార్. సో చూడండి ఈ వాటర్ తాగొచ్చు అనమాట, పట్టుకొని చాలామంది తాగుతూ ఉంటారు. సో బాటిల్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర.
water can be. చూశారు కదా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ వాటర్, చాలా రోజు ఉన్నటువంటి వాటర్. వాటర్ దొరికాయి. ఎన్నైనా పట్టుకెళ్ళచ్చు, మోసుకెళ్ళేసి అంతా ఇక్కడి నుంచి అక్కడ మోసుకెళ్తుందో. మనం కొనుక్కుని తాగినా కానీ ఎంత టేస్ట్ ఉండదు. చాలా టేస్ట్ ఉన్నాయి. మినరల్ వాటర్ ఎందుకు పనిచేయదు. మనం కొనుక్కుని ఎక్కువైపోయినా తాగుతాం కదా, అస్సలు పనిచేయదు. సూపర్ అన్నమాట వాటర్. ఐస్ ఉంది, చాలా చల్లగా ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా బాగుంది. ఈ బాటిల్ ఒకటేసి ఇంకో బాటిల్ పట్టుకుని పోదాం బెస్ట్. చూద్దాం, వ్యూ చూద్దాం, మళ్ళీ బాటిల్ పడేద్దాం. ఈరోజు బ్యాడ్ లక్ ఉందంటే ఇది మనం బౌండరీ వేసేయాలి. ఈ బౌండరీ అయిపోతే మనం ఆ చివరి వరకు వెళ్ళి ఉండేవాళ్ళం. ఎందుకంటే ఈ బస్సు ఇక్కడ స్ట్రక్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ఏదో ప్రమాదం చూసినగా ఇక్కడ బౌండరీ చేశారు. లేదంటే అసలు మనం చివరి వరకు వెళ్ళి ఉండేవాళ్ళం. బ్యాడ్ లక్. వెదర్ చాలా బాగుంది, క్లైమేట్ చాలా బాగుంది, హాట్గా ఉంది. All right, here we go, guys. You guys had a good time out there? Yeehaw! Awesome! I love the energy. You guys look up and to the right, there's a couple more glaciers up there, about 3 o'clock. That's Double A Glacier. We call it that because it sits in between Athabasca on its left and Andromeda on its right. So Andromeda on the right there has 2 peaks. The Andromeda Glacier has eaten its way through that mountain. Originally that would have been dome shape at the top. So Andromeda Glacier is an alpine cirque hanging glacier. Alpine because it's in the alpine ecoregion. Cirque because it's circular or amphitheater shape. And hanging because it's hanging up the side of a cliff.
Just a reminder, guys, everyone on the bus has to wear a mask the whole time while you're on the bus. Once you guys hop off, you can take her off. You got a mask, ma'am? Alright, so you guys get some glacier water? Some of you? Alright. That'll be $20 on the way out. Oh, it's all good. It's free. Fountain of Youth. I'm actually 67. Drinking glacier water for a long time. So this Athabasca Glacier is actually moving all the time, like I said earlier. So it extends or grows about 25 to 30, 15 to 25 meters a year, and retreats about 25 to 35, so it's a net loss. And there's something pretty cool up here. You guys look up on the left here, there's a metallic pole with yellow tape at the top of it. Researchers put that in there to mark glacier recession and melting. Do you guys want to guess? So they marked the yellow tape at the top of the glacier at that time. Do you guys want to guess when that was put in? Around 25 years ago? How many? 25? 25 years ago. Any other guesses? 1804. 1934. 2013. So 2013 is the closest answer, guys. That was... Hey, yeah. Ontario. Oh, okay. Come on, Alberta. Where are you guys at? Yeah, Ontario, you're very close. That was put there August 11th of 2021. Yeah, pretty spooky, eh? A lot of recession has happened the last little bit. This year is actually the worst year in recent history for melt, for glacier melt anyways. This year kind of is equivalent to the last 10 years for melt. So very, very scary. They actually just did a study for Pedo Glacier to the south of us. It's in the Wapta Icefield, University of Saskatchewan. Actually, they've been studying it for about 30 years for glacial melt. And that's going to melt by 200 meters this year, horizontally, and 7 meters vertically. Very, very scary stuff. Kind of brings up the climate change topic. Glaciers are melting at an accelerating exponential rate. And we do got to worry about it because this ice supplies a lot of the water around us and a lot of power for agricultural. There's a spot to the left of us called Mount Snowdon. I talked about it earlier. It's known as a triple continental divide, and what that means is the meltwater from it reaches 3 different oceans: the Atlantic, the Arctic, and the Pacific. So yeah, triple continental divide, it's a pretty cool point, but so water on the way to the Arctic supplies water to places like Edmonton. I know some of you guys are from there, Fort McMurray, Yellowknife. On the way to the Atlantic supplies water to Alberta, Saskatchewan, Manitoba, for the agricultural sector there. And on the way to BC, on the way to Pacific, it goes to the Columbia River, and it goes through 14 different hydro dams supplying power to places like Vancouver or even LA. So that water is used everywhere. Very, very important to keep track of. Hey, look on the left there. That's Catherine driving that bus. It's her last day today. She doesn't know it yet, but it's her last day. No, yeah, the climate change thing is always a tough thing to talk about. The best thing we can do is just try and keep it in the back of our mind, buy quality products, carpool, bike to work, walk to work, just keep it in mind. Try and do something so our grandchildren or future great-grandchildren have some water to drink, basically. If you guys look across the valley to the left, kind of there's a tree line behind it. That's what we call a lateral marine. Lateral meaning the side, and marine is a French word for big pile of rock and dirt, basically. So the glacier put that lateral marine there. As the glacier grows, it's pushing, bulldozing up rock and earth in front of it, into piles in front, and then up and to the sides. So that's one lateral marine. And right now, we're on the other side of the lateral marine for the Athabasca Glacier. So if you look at that, look at this,
if we were here back in 1843 right now, we would have been covered in a sea of ice. Because those mark how high the glacier was, at least that high, if not a little bit higher. So it would have been at least that high, and then it would reach all the way down to the Discovery Center, which is about 8 kilometers far. We do got some Americans on board, right? Yeah, okay. So 8 kilometers is how far that glacier once was, which is 5 miles for you folks. You guys should convert to the metric system. It'd be a lot easier for me. And for you guys, it's a good system. So right now the glacier is at 5 kilometers, or 3 miles. So it's lost 3 kilometers since 1843. And it's about 5 kilometers long at the moment. These buses are cool, right? Awesome. Having a fantastic time driving these things. I'll see if I can get a wheelie on the way back here, right? Gorgeous day. We got Nigel mounted at about 11 o'clock at the super. I haven't done the hike yet, I'm trying to. I got to the ridge on the left side of it, and it got too steep, I took the wrong way up. Nigel comes from the name Nigel Vavasur. He was one of the explorers that came to this area in 1898. That's when this area got first rediscovered. చూడండి ఇది ఎంత స్లోప్గా ఉందో, అందుకే ఇది ద డీపెస్ట్ రూట్ ఇన్ ద నార్త్ అమెరికా అనమాట. చాలా స్లోప్ ఉంది, ఇక్కడ నడపడం చాలా కష్టం ఈ వెహికల్ని, చాలా డేంజరస్, చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్. కొలంబియా ఐస్ఫీల్డ్స్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ and subscribe our channel. Thank you friends.